okuva mu maka ag'abamulekwa ebbombo mu disitulikiti y'e Luweero ne babasibira Mukono. Kigambibwa nti nga 24 omwezi oguwedde ogw'omunaana abapoliisi n'ab'amagye bazingako amaka ag'abakateeyamba agamanyiddwa nga Makaz Hafidh Ibn Hajar mu Matumbi Budde ne bawamba abaana 50 abali wakati w'emyaka 7 ne 12 ne batwalibwa Mukono. A joint force comprising of police, UPDF, same way, invaded Luweero district, specifically at the orphanage center of Makaz Hafiz Ibn Hajar Orphanage Center in the wee hours with the drones and took off with 50 children between the age of 7 years and 12 years. They took them to Mbuya, and after that they were dropped and detained at Champisi Child Care Center with a heavy deployment of UPDF, where they have continued to be detained up to this hour. Honorable Kiwanuka alumiriza nti ensonga eno yagiyitiramu Minisita Muhwezi n'akakasa nga bw'agenda okuyamba abaana bano bayimbulwe naye ne gye buli eno sabbiiti zisoba mu 2 ng'abaana bano bakyagaliddwa ku misango egitamanyiddwa. Omubaka Kiwanuka agamba nti yagezaako okukyalira ekifo mwe baasibira abaana bano ekisangibwa e Champisi mu disitulikiti y'e Mukono era bakuumibwa b'amagye nga kino kye kitundu kyatwala kyokka n'agaanibwa okwogerako n'abaana bano ate nga mu kiseera kino abooluganda b'abaana bamuli mu bulago nga baagala abayambeko bayimbulwe. Personally, it was a tug of war to enter and observe the status of the children, but I was denied an opportunity to talk to these children. I personally discussed this issue with Honorable Jim Muhwezi, the Minister for Security, who had promised that these children were going to be released the following day. That was on Saturday. Up to now, the parents, the relatives of these orphans, the relatives of these orphans are on my back, demanding for the release of these orphans. Right Honorable Speaker, can the Minister for Internal Affairs, who is in this house, explain to this house and the country the reasons as to why these children have continued to be detained without being taken to court if there is any case against them? Wabula omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Jacob Oulanyah ategeezezza nti beetaaga minisita kunnyonnyola palamenti ku bikwata ku baana bano wabula n'amulagira akwatagane n'omubaka ow'e Mukono ensonga eno egonjoole okusinga okumala gaanukula ne bikoma mu bigambo. Nga tukyali mu palamenti, minisita w'ensonga ez'ebunyoro Jennifer Namuyangu yeewuunyizza abakulembeze abava ku mulamwa ne batandika okuwagira n'okujubiza abatuuze beesenze ku ttaka lya gavumenti. Okwogera bino kiddiridde omubaka wa Nakawa East Ronald Balimwezo okusaba gavumenti eriyirire abatuuze abasoba mu 400 abasenga ku ttaka erya Leerwe nga bano baaweebwa emyezi 6 baamuke ettaka lino era nsalesale aggwako ku nkomerero ya mwezi guno ogw'omwenda. Honorable Balimwezo agamba nti abatuuze balina wakudda nga wakiri gavumenti yandibasasudde ne banoonya gye bagula kubanga abamu balina n'endagaano eziraga nti ettaka lino baaligula ku bakozi mu kitongole ekya Leerwe. Wabula minisita Namuyangu ono amwambalidde n'agamba nti abakulembeze abayisa bwe bati be baviiriddeko enteekateeka za gavumenti okuziŋŋama nga bawabya abantu mu kifo ky'okubakomako baleme kwesenza ku ttaka lya gavumenti era akakasizza nti gavumenti terina nsimbi za kuliyirira bantu abo. The business people are having issues. The cost of transport is high. And right now, as government, as we plan to develop the railway infrastructure, we must be the ones as leaders advising our people not to settle on government land where we have to develop the infrastructure. But if we are going to encourage them, then it will be difficult for government to develop the infrastructure. So I am uncomfortable when my dear friend and a former colleague in the local government who knows that we must develop the infrastructure is business for the business community. Develop our country cannot advise these voters to vacate these areas to enable government to develop the infrastructure. And it will be costly to government if we are going to encourage people to settle in the protected areas, to settle on government land, and then look for money to compensate them when most of these people even have where they came from.
will be very unfair. Mu ngeri emu Sipiika Jacob Oulanyah alabudde Honorable Balimwezi okukomyawo okusaba ebitasoboka kubanga gavumenti terina nsimbi za kwonoona kuliyirira bantu abo abeesenza ku ttaka lya Leerwe nga bakimanyi bulungi nti lya gavumenti okuggyako okubayamba okubongerayo akadde baveewo gye bujjeeyo mu maaso kubanga kitegereeka nti buli muntu yakoseddwa COVID-19. Why? Honorable, I think your prayer is for extension of time. Not only extension of time. No. We have to stay. Then we have to stay within the law when we are making a request. How do you explain somebody settled in a place that is not supposed to settle in? You are now asking that. No, give us time. Give us more time because of COVID, so that we can see how to get out of here and get other places. You cannot pray that. I don't know if you know who issued the court order. How do you issue on a railway reserve and you are saying they are saying they should not? Please, let's deal with what we can handle. Your prayer, which you told me, was that these people should be given more time. Ebya Parliament ngo bitadde ku bbali omwogezi w'eggye lya UPDF Brigadier Flavia Byekwanso aweze nti bagenda kugoba abantu bonna abakozesezza empapula enjingire okwewandiisa mu ggye erya UPDF n'okukangavula abe bakolaganye nabo okubayingiza mu ggye erya LDU. Gye buvuddeko UPDF ekulungudde Sabbiiti Nyange ewandiisa aba LDU abapya okwetoola Uganda yonna nga bali mu mutwalo mulamba nga bagezaako okulaba nga bongera ku abo abakadde abaliwo okwongera okunyweza ebyokwerinda ku byalo. Ebimu ku bisaanyizo mwe muli obuyigirize obwa siniya ey'okuna oba empapula ez'enkanankana ne siniya ey'okuna endagamuntu obutaba na musango gwonna gwe wali ozizza emyaka okuva 18 okutuuka ku 29 ng'ate balamu bulungi n'ebirala. Wabula waliwo amawulire agawulikika nti waliwo abayingiziddwa mu LDU nga bakozesa ebiwandiiko ebijingirire. Wabula ebigambo bino kigambibwa nti ebimu babisibako UPDF ng'ate teyabikoze. Wano nno Brigadier Byekwanso wa video n'agamba nti bataddewo akakiiko ak'abantu akagenda onoonyereza ku nsonga eno kyokka tayatudde baani abakatuulako. Jagenda maaso n'okubibuulirizaako era bwe tunaasanga oba bwe tusanga nga yeenyigirako mu kintu kyonna of this nature ajja kugombebwamu obwala. Nange bansindikirako message, by the way, abaana bakalu bansindikirako message oli nangamba ffe tuli wano tulina emitwalo 3 tuli basatu tuyambe tugende ku list. Tujja kubuuliriza era ne tusimala tusanga nga waliwo eyakola ekintu ekyo ajja kukwatibwako. Era njagala n'okugamba abo bonna singa wabaayo abakola forgery ne bayitamu kubanga kisoboka, naye njagala obbalabula n'okubagamba nti okubuuliriza kusigala kugenda mu maaso tu verifying oba empapula zino zikeberebwa mpaka era tetufaayo training ne bwebanga eggwanca naye nga amawulire gafulumye nti oyo yalimba oba yatambulira ku kipapula ky'omuntu omulala oba yali weegindi n'akozesa olukujjukujju tukujjayo. International News. Mugava emitala w'amayanja abantu abasoba mu 8 bafiiridde mu mataba mu ggwanga erya Sudaani. Okusinziira ku gavumenti abantu 84 be bafudde mu mataba gano ate 67 bakyanyiga bisago. Kinajjukira nti n'omwaka oguwedde Sudaani yalangirako n'akaseera ak'akazigizigi gy'oyinza okuyita state of emergency nga kano kaali ka myezi 3 oluvannyuma lw'okufiirwa abantu abasoba mu 100 mu mataba agava ku nkuba eyo eyiikanga y'amaanyi. Forex Rates, sponsored by Glovo. Order anything, we deliver in minutes. Agobudde buno nga tugawumbawumba n'ebiri mu katale k'ebyensimbi obukeredde olunaku olwaleero okusinziira ku banka enkulu ya Uganda nga dola ya Amerika egulwa 13,525 n'etunda 13,535. Paundi ya Bungereza egulwa 4,884 n'etundwa 4,898. Eya Tanzania egulwa siringisi 32 n'obutuntundu 9 n'etundwa siringisi 32 n'obutuntundu 18. Ate eya Tanzania etundwa siringi 1 n'obutundu 52 n'egulwa sente zezimu. Endowooza your views.
abakulembeze baffe banyumira kati olaba honorable Namuyangu akyogera lwakuba sibeewa si kitundu kyakiikirira kati singa kibadde nkiri bugwere palisi eyo gyakiikirira nga waliwo abakyala bagoba ku yandigambe bannange abantu bewaffe bali bagoba balimira pamba biki kubanga nalabako MP omwengera akani abantu bebunyolo bali bagoba mu ntobazi because entobazi nazo isi government reserve land ngagira kati kuba kino ate kiri kuba alwere baliwo abalimu ezo kati ate abalimu ezo embate balimu ezo ye atalaba nti abantu bamenya amateeka n'ekyo bakuba uwe bane bavuzi we batyo bazanye ebintu byabwe nenga all in all government yeffe abantu abatakimanyi temulooza nti mwokubera mu motoka ze mutintinze ne mutuyitaka nti mwe government yeffe abantu government of the people by the people for the people we are the people president ne ba minister si government bakozi baffe kati mwe abakozi we muyitawo motoka ezattinti ne mulooza nti fe mutuleseno be mujja waawo bagendawo mukwate sente zennyini zaffe mubaweeko bafuna abalala we badda tebamenya amateeka nga mwe muliwa because abantu bagenda okoza mbubanze waawo nnaku 3 kyogamba kutakala lero bamaze ennaku 2 konvoyi ziyitawa abakulembeze baabo balabawa olooji eziri awo baani abazisulamu mbadde nga abakulembeze baawo nga babatunulidde eno nti bantu baabo bali mu lweru kakati muba mubalabye emyaka n'emyaka nga mubaleseewo mulooza lwaki saa zino mubajjawo sipiidi olwokuba mwina bye mwagala oteekawo okitegedde so kitegeeza nti ensobi zaffe ffenna balina okusitukiramu balaba abantu abo gye badda baleme tukolera bamenyi b'amateeka okitegeera buli lwemugoba abantu batandika okutaaya be bantu bagenda kuteegana naye olwokuba nti ekirungi sirina kye bagenda kumenyako amateeka tebalina ge bagenda kunzibako mmwe bennyini toyina essimu ey'emitwalo 10 nayo bajagala nga balese Hot on the heels. Okugulirira was sponsored by. Get MTN Central Points when you deposit, send or withdraw MTN mobile money and use the points to pay for goods and services through MTN.